So tenda kuonyesha namna ya kutumia cm2. Tuna Tecno Spark 80C. Tenda kuonyesha namna ya kutoa password pamoja na fingerprint. Nitakuja hapa, nitachagua na nilia Tecno. Mimi na dileta, ndaleta Tecno hapo. Boot hapa ndaweka 2023 mwezi wa 5. Tenda ku identify kabla ya. Nitakuja identify, nitatumeka USB yangu. Information za muhimu tayari. Baadaye nitakuja hapa sehemu ya service, nitakuja smart reset. Then simu yangu huku, kabla hapo ndaenda kudistore kama yes. Nitaenda kushikilia hizi volume zote 3, afu nitachomeka USB yangu ili iweze kusoma. Off. Sasa mali kuletea jozi kitafanana na hicho. Kitafanana sasa. Ukishaniambia kwenye kipengele kitafanana. Ni 2005. Tunataka kupata 400 kamili. Iko lakini andike sana. 300 na so tutaanza kuleta information zote. Smart reset tayari. Acha simu yangu wake. So baada ya hapo ndio next. Next skip. So kuosha hivi na alafu nazima. Skip time. Next. Agree. Then next. Agree. Skip. iOS 12. Similar to Ethiopia this week. So tulisema ni Spark 80C lakini hapana, ni KG5P ambayo ni Spark 9. So ndio kwa nasi TNZ College. Watch again. Subscribe sasa wa kwanza kupata video zetu.